Hola chicos. Bueno, empezamos las clases de español. Bien, la primera clase que vamos a ver va a ser sobre la comida y el restaurante. Recordamos, la última clase en CIE Barcelona fue sobre los bocadillos. Entonces, vamos a hablar un poco de comida y un poquito de restaurante. Empezamos. Bien, en España tenemos 1, 2, 3, 4, 5 comidas. We have 5 periods in which we eat normally. We saw this in the last class. En la última clase lo vimos, ¿no? Tenemos el desayuno, que es entre las 6 y las 9 de la mañana y normalmente tiene café, té, zumo, fruta, bocadillo y bollería. ¿Qué significa bollería? Bollería significa, por ejemplo, un croissant o una pasta para comer, ¿sí? Bakery. Después, a media mañana, a las 10 o entre las 10 y las 12 de la mañana, tenemos el almuerzo. ¿Sí? It's the second breakfast that we have because from breakfast until lunch, there's a big gap. ¿No? And it will also consist of more or less the same. Va a ser más o menos lo mismo. En la comida es entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde y tenemos 3 partes. El primero, el segundo y el postre. Vamos a hablar de esto más tarde. We will talk about this a little bit more. Luego la merienda, it's similar to almuerzo, but in the afternoon, between lunch and dinner, comida y cena, hay mucho tiempo. Entonces, a media tarde tenemos la merienda, café, té, zumo, bocadillo, bollería, ¿sí? Finalmente, la cena. La cena es más ligera. Ligera significa lighter. Es más ligera que la comida. En la comida comemos mucho, pero en la cena comemos más poco. Y es entre las 9 y las 11 de la noche. Tenemos un plato principal y quizás postre. Bien, el primer ejercicio, the first exercise that we're going to do, according to this explanation that I just made, you go to Campus Difusión, vamos al libro, we go to the book, we go to the exercises, as I explained in the tutorial, and we choose from Unidad 7, ejercicio, las comidas en España. Las comidas en España, ¿sí? Muy bien. I advise you to do it, to pause the video and do the exercise so that we can move on. Okay, so after we've done the exercise, we can continue. La comida en España, como hemos dicho, es entre las 2, más o menos, la 1:30, las 2, hasta las 4. Es la comida más importante. It's the most important meal of the day. And it consists on 3 parts. Primeros platos, segundos platos, postres. Okay, so first dish, main dish, second dish, main dish, y postres. It doesn't mean that it's an entrée, like a starter. No, it's actually 2 dishes, so they are both very consistent, okay? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre primer plato y segundo plato? Bien, this is what's special about Spanish. En primer plato, we have something in which the main ingredient is not meat or fish or egg. So, for example, paella, even though it has meat and it has fish, what is the main ingredient in paella? Arroz, ¿no? Rice, exactly. So, paella would actually be un primer plato, ¿sí? Segundos platos, the opposite. So, in segundos platos, we normally have a fish dish, a meat dish, or an egg dish. So, tortilla de patatas that we learn in class, no? The Spanish omelette. It would be segundo plato. It's not a starter. It's a segundo plato because the main ingredient is tortilla, egg, no? That's why. Then in postre, we normally have something sweet. Okay, so what I want you to do now is to listen to, no, actually, sorry. It's to do the first discussion in groups. So
If you go to discussions in Unit 7, always look at modules, you will have a discussion in which this is explained. I explain briefly in English, sorry, so that you get the whole of it. So basically, you have a list here of dishes, ¿vale? You have paella as the example that I used, and you have to choose 1 or 2 dishes, and you have to tell us if it's a primer plato, a segundo plato, or a postre. If you're not sure, you have to look for information. Remember the main ingredient in the dish. What is it? This will tell you if it's primero or segundo. And then you have to upload a picture that you find online. And I want you to talk a little bit about the ingredients that it has. So, for example, if I choose paella, I will say, paella es un primer plato. Esta es la foto. Y la paella lleva arroz, puede llevar carne, pescado, verduras, etc. ¿Vale? Esta es la primera actividad. In addition, we need to practice a little bit of conversation in a restaurant, okay? This was part of the oral task that we had to do. As you can see, we've changed the task, but still it's related to restaurants. So if you download the presentation, you will see that you can access the audio file. Otherwise, you can access it on Campus Difusión, and I will also upload it on Canvas, okay, for you. So I want you to listen to the audio file. It's a conversation in a restaurant. Hay un camarero, waiter, camarero, y hay una persona y otra persona, camarero y 2 clientes, ¿sí? Escuchamos la conversación, and I want you to look a little bit at the sentences that they are using, okay? I want you to take notes of the sentences that they are using to ask what they want. ¿Qué quieres de primer plato? ¿Qué quieres de segundo plato? Once you've done this, you can resume the presentation and I will tell you a little bit about the vocabulary. So probably you've heard a little bit the conversation. These are some of the sentences that the camarero can use to answer things that the client says. So, por ejemplo, ¿han elegido ya? Have you chosen? ¿Qué van a tomar de primero? O de primero, simply. What do you want as the first dish? ¿Qué van a comer de segundo? ¿Qué van a escoger como postre? So these are different ways to ask for what they want. Primer plato, segundo plato y postre. The ways to answer, you can say yo gazpacho o yo paella o para mí paella, para mí gazpacho. A mí me trae gazpacho, a mí me trae paella. O filete de ternera, helado, okay? You can just answer with the name of the dish. Also in a restaurant, okay, so also in a restaurant, you can ask about what the food has. ¿Qué es? Or what it is. ¿Qué es el gazpacho? ¿Qué lleva el gazpacho? Remember, llevar para ingredientes. ¿Qué lleva? O qué son, o qué llevan. ¿Vale? If we need something, if we need to ask about something in a restaurant, we can also ask me o nos, a nosotros, me, a mí, me trae sal, me trae más pan, me trae otra botella de agua. Sal, salt, una servilleta, napkin, ¿sí? Por favor. Y finalmente, al final de la conversación, we need to ask for the check. So, la cuenta, por favor, o me trae la cuenta, por favor. In this sense, I want you to practice these typical sentences from camarero o cliente from the book exercises on Campus Difusión. So you can access Unidad 7 and look for the exercise that it's called camarero o cliente. That's it for today. Gracias.